விழி வலையொலியோடு இணைந்திருக்க இப்போதே விழி வலையொலி தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தொடர்ந்து லக்ஷிகா ராமலிங்கம் இத்தாலி நாட்டிலிருந்து இணைந்திருக்கின்றார். லக்ஷிகா ராமலிங்கம் தமிழருக்கான கண்ணியமான தீர்வென இந்தியா முன்வைக்கும் 13வது திருத்த சட்டம் தமிழருக்கான அரசியல் இருப்பையோ தீர்வையோ தர முடியாது என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுவார். I would now like to ask Ms. Lakshya Ramalingam, activist, to talk on the failure of the 13th Amendment to meet the demands put forward by Thamizh and plead to recognise as people who lack on a political basis. Good afternoon, everyone. Today, I'll be talking about the failure of the 13th Amendment in meeting Thamizh's right to self-rule and the plea to recognise as people who are unable to determine their political status. The month of May marks the peak of the Thamizh genocide. Paradoxically, on this month falls also the International Week of Solidarity with the people of non-self-governing territories. The UN defines these as territories whose people have not yet attained a full measure of self-governance. However, the right of Thamizh of self-governance was ripped away with the establishment of the constitution of a unitary constitution in 1972, a constitution that mirrors the singular supremacy and annihilation of Thamizh and their identity. In the 1972 constitution, Sri Lanka managed to get rid of the basic principles that guaranteed the rule of law, depriving judiciary independence. And in 1978, by delegating most of the powers to the president, they guaranteed them an exclusive immunity. The constitution was far from representing democracy and more closer to a constitutional dictatorship. In a post-war era, where the government keeps centralizing power in the president's hands under a unitary constitution, Thamizh are left with no margin for their fight for self-determination. Article 2 of the Sri Lankan Constitution from 1978 till date states the same. The Republic of Sri Lanka is a unitary state. Therefore, in principle, in an arena dominated by single Buddhist nationalism, within a unitary state, any form of amendment, being it the most benevolent to the existing unitary constitution, cannot be a solution. India, in the pre- and post-war era, has undeniably shaped the course of Tamilnadu's history. After the end of the armed struggle, to maintain and enhance its geopolitical interest over its rival China, they decided to leverage the 13th Amendment. Despite the geographical location and its cultural affinity, they've always acted according to their own interests and neglected the possible consequences of their decision. India's presumption that the 13th Amendment is the basis for a political solution was proven wrong in 1987. And once again, history is repeating itself. The needs of the world's biggest democracy to promote the 13th Amendment after decades should be read between the lines. The influence of other rival countries in the Indo-Pacific Ocean is feared as a possible fireback against India and consequent loss of geopolitical advantage on Sri Lanka. The strategic position and natural resources of the islands have always been a key attraction to many countries. And in order to maintain these, India's leverage of the 13th Amendment is a wake-up call that Thamizh have been used as pawns to play this geopolitical gamble. After the Inter-Lanka Accord in 1987, signed by the President J.R. Jayawardena and then Prime Minister Rajiv Gandhi, during which no Tamil representatives were involved, the 13th Amendment and Provincial Council Act was introduced to create a deceptive political platform to pretend
to safeguard Tamil and its people. But the 13th Amendment is far from fulfilling the objectives and requests of Tamils. Under the 13th Amendment, provincial regions will be created and power will be fallaciously devoted to them. Despite the system constituting of a subordinate structure, the sole person to detain real executive powers will be the provincial governors, who unsurprisingly is elected directly by the president himself. Meanwhile, the other members who are elected by the people will have no executive power or any power to make any decisions. They will be bound by the amendment to serve the president and the president-appointed governor, and not the people, becoming only administrative pillars of this broken system. The whole mechanism of provincial system fails to share executive power with the Tamil nation, as it will continue to reside in the hands of the Sinhalese central government, under a constitution that accepts only a unitary state. Therefore, the 13th Amendment fails in principle. It fails in principle to address the central issue being Tamils having their own nation and right to sovereignty. Moreover, under the Provincial Council Act, there will be 9 provinces, and the Tamil populated northern and eastern provinces will be merged. And once again, the representation of Tamil people will be nullified and structurally neglected, as no members of the provincial system will have the power to represent the demands of Tamils in a Sinhalese unitary state. Although the Indian Sri Lankan propaganda claims that the 13th Amendment will decentralize power and delegate it more to the provinces, the above-mentioned breakdown clearly shows how the system fails to devolve power to the Tamils. The 13th Amendment will guarantee the Sinhalese state to control and perpetrate the genocide against Tamils more efficiently than before. Not only this devolution of power to the provinces fails as a system, but it also refuses to address the main issue, being Tamils having their own sovereignty and right to self-determination. Given the 4 principles of the Tipu Declaration that speaks the will of the Tamil people, none of them have been addressed, and none of them can be addressed under a unitary state. The amendment binds the Tamil into a political limbo, denying them the right to sit as equals with the Sinhalese people and determine the political structure within which the 2 nations may live in equality. Under the control of a unitary Sri Lankan state, Tamils will never have their own nation, their territorial integrity, their sovereignty, and their right to self-governance. The solution for Tamils lies in recognizing their inalienable right to self-determination by guaranteeing the right to self-governance, including but not limited to the control over financial sectors, economic affairs, judicial affairs, development sectors, and the power over the sea and land of the traditional homeland, Tamil. இத்தாலியிலிருந்து இங்கு வந்திருந்த லட்சிகா ராமலிங்கம் அவரது உரையிலே தமிழருக்காக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தீர்வாக தமிழர்களது நிதி, பாணி, விவசாயம், பொருளாதார கட்டுமானம் என அனைத்து பொறுப்புகளும் அரசு தலையீடு இல்லாத தமிழருக்கு கையளிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார். அது 13ஆம் திருத்தச் சட்டம் இல்லை என்று ஆணித்தரமாக கூறினார். தொடர்ந்து வணக்கம். வணக்கம். உங்களுடைய பேர்? லட்சிகா ராமலிங்கம். எங்கிருந்து வந்திருக்கிறீங்க? இத்தாலியிலிருந்து. ஆமாம், இத்தாலியிலிருந்து பிரித்தானியா பாராளுமன்ற வளாகத்தில் இடம்பெற்ற மாநாட்டுக்காக வந்திருக்கின்றார். ஒரு சிறப்பு பேச்சை ஒன்று பேசியிருந்தார் 13 தொடர்பாக. இந்த 13 பல்வேறு தளங்களில் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அது ஒரு பேசுபொருளாக இருக்கின்றது. அதற்குள் தமிழினத்தை
அடக்குவதற்காக பல சக்திகள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழலில் என்ன விடயம் 13 சம்பந்தமாக இந்த பிரித்தானிய பாராளுமன்ற வளாகத்தில் சொன்னீர்கள், அதை உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு சொல்லுங்கள். வணக்கம். இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி பாஸ் பண்ணின ஒரு ரெசல்யூஷன் என்ற ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நாங்கள் எப்படி இந்த 13th அமெண்ட்மெண்ட் வந்து எங்களால் அக்செப்ட் பண்ண முடியாதுன்றது. இன்றைக்கி வந்து 1987க்கு பிறகு எத்தனையோ வருஷம் கடந்து வந்து திரும்ப இந்த 13ஆம் திருத்த சட்டத்தை வந்து ஏன் இந்தியா கொண்டாடணுமன்றதுக்கு வந்து அதில் கட்டாயம் ஒரு உள்நோக்கம் இருக்குன்றது வந்து எங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும். அதை தெரியாமல் வந்து எங்களோட சில தமிழ் கட்சிகள் சில தமிழ் ஆக்களை தமிழ் ஈழத்தை வந்து அடையாளப்படுத்துகிறேன்னு சொல்லி வந்து அவை வந்து இந்த 13ஆம் திருத்த சட்டம் ஒரு சரியான வழி, அதுதான் எங்களோட விடுதலைக்கான முதல் படி என்று ஒரு பொய்யான கருத்தை வந்து முன்வைக்கினோம். ஆனால் 13 வந்து எந்த விதத்திலையும் எங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்க போகிறதில்லை. ஏன்னா 13 வந்து எப்பயும் ஒரு யூனிட்ரி ஸ்டேட், அதாவது ஒரு ஒற்றை ஆட்சிக்கு கீழே தான் அது வந்து வருது. மற்றது வந்து அது ஒரு போலியான ஒரு அமெண்ட்மெண்ட். ஏன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெவல்யூஷன் ஆஃப் பவர் நடக்குது, அதாவது வந்து பவரை வந்து நாங்கள் ப்ரொவின்சஸுக்கு கொடுக்குறோம். ஆனால் உண்மையாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மெம்பருக்கு தான் அந்த பவர் வருது. ஆனால் அந்த மெம்பரை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நபர் இல்லை, அவர் வந்து அரசாங்கத்தால் பிரசிடென்டால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு தான் அந்த பவர் போகுது. அப்போ அந்த பவர் வந்து அரசாங்கத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு போய்க்கு அது எந்த விதத்தில் வந்து டெவல்யூஷன் ஆஃப் பவர்ன்றது தெரியல. அதே நேரத்தில் வந்து இது எந்த விதத்தில் தமிழாக்களுக்கான ஒரு விடையோ தமிழாக்களுக்கான ஒரு தீர்வை தரப்போகிறதுன்றதும் தெரியல. மற்றது வந்து எங்களோட சுயநிர்ணய உரிமையோ எங்களோட சுவரைனிட்டியோ எங்களோட செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் இது ஒன்றையுமே அட்ரஸ் பண்ணாத ஒரு 13ஆம் திருத்த சட்டம் வந்து ஒருபோதும் எங்களுக்கு ஒரு முதல் ஸ்டெப்பாக இருக்கவும் இயலாது. அதை வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு முதல் இதுன்ற ஒரு தெளிவான புரிந்துணர்வு இருக்கணும். மற்றது வந்து எங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும். இந்தியாவுக்கு வந்து நினைக்கிற ஒரு திலீபன் நான் சொல்லியிருப்பார், இந்த IPKF எல்லாம் வரைக்கும் அவர் சொல்லுவார் எங்களுக்கான விடுதலையை நாங்கள் தான் தேடி எடுக்கணும். அப்போ இந்தியா போன்ற நாடுகளோ இல்லாட்டி வேறு நாடுகளோ எங்களுக்குள்ளுக்கு எங்களோட பொலிட்டிக்ஸுக்குள்ள வரைக்க வந்து அவை ஏதோ ஒரு வேறு உள்நோக்கத்தோடு அதான் அவை செயல்படினம்ன்றதை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும். அதை புரிஞ்சு இந்த இப்படி போலியான ஒரு எங்களுக்கான சொல்யூஷனை வந்து அவை ஒரு ப்ரொபகாண்டாவாக கொண்டறிக்க வந்து எங்களுக்கு தான் அந்த அரசியல் தெளிவு தேவை. அதைத்தான் நாங்கள் இன்றைக்கும் இந்த மாநாட்டு மூலம் நிறுவி இருக்கிறோம். மாநாட்டில் இந்த விடயங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறீங்க. சரி, வேறு என்ன அடுத்த கட்ட விடயமாக இளையோருக்கு, நீங்கள் ஒரு இளையோர் உலக பரப்பில் இருக்கின்ற இளையோருக்கும் எங்களுடைய பெரியவர்களுக்கும் என்ன சொல்ல போகிறீர்கள்? உண்மையில் இங்கே வந்த நிறைய பேர் வந்து தமிழீழத்தில் பிறந்ததோ தமிழீழத்தில் வளர்ந்ததோ இல்லை. ஆனால் ஒரு அண்ணா சொல்லியிருந்தார் வந்து தாங்கள் வந்து தமிழீழம் அந்த டிஃபேக்டோ ஸ்டேட்டில் வாழ்ந்திருந்தோம். அப்போ அந்த மக்களை பார்க்க வந்து வெண்ணியில் வாழ்ந்த சுதந்திரமான அந்த மக்களை பார்க்க வந்து தனக்கு பொறாமையாக இருந்தது. அதே மாதிரி தான் இங்கே வளர்ந்த எங்களுக்கும் வந்து ஒரு பொறாமை, ஒரு நாளாவது எங்களுக்கான ஒரு தமிழீழம் எங்களுக்கான ஒரு நாடு கிடைக்காதா என்றும். மற்றது வந்து இங்கே பிறந்து வளர்கிற பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் எங்களோட போராட்டத்தை எங்களோட வரலாற்றை எங்களோட ஐடென்டிட்டியை வந்து நாங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டியது உண்மையிலே பெரியாக்களும் எங்களோட பெற்றோர்களும் எங்களோட சமுதாயம் தான். அப்போ அவைகள் வந்து எங்களுக்கு எடுத்து கூறினா தான் ஓகே, எங்களுக்கான ஒரு தேடலும் இருக்க வேணும். அதை நான் இல்லைன்னு சொல்ல போவதில்லை. ஆனால் அதே நேரத்தில் இதில் வந்து எங்களுக்கு முதல் ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது. அந்த ஒரு தடையோட்டத்தில் மாதிரி அந்த அதை வந்து எங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுறதுல ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது. அது இன்றைக்கு மகாநாட்டில் நான் நினைக்கிறேன் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா எங்களோட ஜெனரேஷன் அதுக்கு முதல் ஜெனரேஷன் அங்கே வாழ்ந்தவை என்று சொல்லி ஒரு எல்லாரும் தான் கலந்து இது நடந்தது. அப்போ இந்த அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எங்களுக்கு இந்த வரலாற்றையும் எங்களோட ஐடென்டிட்டியையும் பாஸ் பண்ணுறதா இருக்கணுமென்றதை நான் நம்புகிறேன். முக்கியமாக நல்ல கருத்துக்களை உலக தமிழ் சொந்தங்களை சொல்லியிருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய சேவை இனம் நோக்கி தொடர்ச்சியாக பயணியுங்கள். மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களோட உரையாடுவோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம்.